Hello and welcome to my student. Today's lecture we will discuss the new topic stereochemistry. In these topics we have discussed the various formulas, flying dash formulas, Fisher projection formulas, Newman projections. So these points we have discussed are here in the chapter. Now first points we are going to learn the flying and wedge formula. Before we discuss these points, we have first to know that what is stereochemistry. Stereochemistry deals with the three-dimensional structures. They are the special arrangement or the arrangement of atoms or groups in space. So this called as the configuration. The three-dimensional structures which is represented in the dimension in two dimension on the plane of paper or blackboard by using those methods. Firstly, we have discussed flying and wedge formula. You know that flying and wedge formula, those formula will represent the three-dimensional structures by using this wedge dot formula. For examples, so this is one of the examples. It having a four different groups is there, like A, capital B. This is another group. They will be having different. This is capital C. So these four different group is attached, but they will shows the three different types of bonds. This is one type, this is second type, and this is a third type. So three types of bonds are there. So first points we have seen are here solid wedge line, dash wedge lines, and this is a continuous. Solid wedge lines, it means the darken the lines. This dark line is called as a solid wedge line. These lines or these bonds, this shows the bond projecting above the plane of the paper. It means those bonds or these solid lines, they will shows the above the plane of the paper. It means the bond pointing towards observer. Second line, that is dashed bond, or this is dash line, they will shows, it means the groups or atoms, they will show below the plane of the paper, or it can show point away from the observer. And next lines, the continuous lines. So these lines, these two lines, which is called as a continuous lines. Continuous lines are shown bond in the plane of the paper. The various bonds, they are atoms or these groups, they will show the plane of the paper. So these bonds, this red color bond, are known as bond pointing towards observer, and this is a pointing away from this observer. So these three bonds we are used to discuss the stereochemistry of various molecules. So those formula we are convenient for these represent the molecules with one asymmetric carbon atom, that can be applied for various molecules with two asymmetric carbon atoms, but more than two asymmetric carbon atoms, then such a formula becomes complicated, and therefore some various projection formula we are going to discuss, like this projection formula. Projection formula are mainly used to represent these configurations of various molecules on the plane of the paper. The molecules are projected on plane using the ray of light. But you know that the two-dimensional image of the molecules may be drawn accordingly certain conventions.
Now we discuss these Fisher projection formula. Firstly, you know that Fisher projection formula. The name of the scientist is Fisher. They developed this formula and they shows that these two-dimensional projection formula and three-dimensional molecules, which is particularly useful for the carbohydrates and amino acids having chiral atoms or stereogenic center. This formula is obtained by projecting the molecules and therefore CC bond is parallel to plane of this paper. And hence, these formula are mainly used by using some of these points which are very important, like the compounds has two or more asymmetric carbon atoms. This Fisher formula can be written. It means जर कंपाउंड मध्ये दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त असिमेट्रिक कार्बन असेल त्याच वेळेस आपण हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. नेक्स्ट पॉइंट, with longest chain they will be vertically extended from top to bottom. Next points, the vertical line at the end carbon chain, they represent the project behind the plane of the paper. So these horizontal lines. Next points which are very important, that is carbon-carbon single bonds is in the plane of the paper. Horizontal lines, they will represent the bond projecting above the plane of the paper. Interconversion of vertical and horizontal line, they will represent carbon atoms equally. One, that is stereogenic center. More oxidized carbon atoms is mainly placed at the top of the vertical line, as the order is COH greater than CHO is greater than CH2 is greater than CH3. For example, those lactic acids, the formula the Fisher can write in this manner. The more oxidized group is placed at the top in vertical line, and two groups which are projecting is above the plane of the paper. This is the point is below the plane of the paper. These structures which are similar to this, it shows the previous projection formulas. This COH group is vertical, is the top. This group is left side and this group is right side. So this is left and this is right side. This methyl group with dotted line or it is dash formula, they will show below the plane of the paper. Similarly, other examples in this formula, this is a tartaric acid. So these tartaric acids, they will show this acid group and this acid group, which are vertical line at the top and below the line. And two groups, these hydrogen and OH, which are above the plane of the paper. So project is a left side, this is right side, this is left side and this is right side. Similarly, those who can write in the Fisher projection formula as like the COH group at the top, this COH group at the vertical line, and this group hydrogen left, OH right, OH left and hydrogen right hand side. Similarly, those formula like a glyceraldehydes, also you can write this oxidizing group CHO is at the top, is a vertical position. Other oxidizing group is a vertical lines as like this. These two groups which are the left side hydrogens and right side OH. Left side hydrogen, right side OH. Now we are going to discuss the writing the Fisher projection formula. They should know these important points. Now first point we discuss is here. The formula should be lifted off the plane but can rotate at 180 degree or 360 degree in the plane of the paper.
as the horizontal and vertical substituent remain unaffected. Right? म्हणजेच आपण in the plane of the paper कसं रोटेशन करायचं, 180 डिग्री रोटेट करा किंवा 360 डिग्री रोटेट करा, परंतु ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, परंतु जे हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल जे सबस्टिट्यूएंट जे असतील ते पाहिजे की रिमेन अनअफेक्टेड, त्याच्यावर कोणताही बदल झाला नाही पाहिजे. सेकंड पॉइंट, द प्रोजेक्शन फॉर्म्युला यू कॅन मॅनिपुलेट कॅन बी डन. इट मीन्स they remains the same even though groups are different. म्हणजे आपण ते ग्रुप डिफरंट प्लेन मध्ये जरी केले तर त्याच्यामध्ये कन्फिगरेशन मध्ये काही चेंज झाला नाही पाहिजे. ओके. नेक्स्ट, एनी टू ग्रुप्स कॅन बी इंटरचेंज ट्वाइस. एनी टू ग्रुप्स कॅन इंटरचेंज टू टाइम्स. नेक्स्ट, एनी थ्रू ग्रुप्स कॅन बी रोटेटेड at a time. Any three groups can be rotated at a time, that is clockwise or the anti-clockwise. Next, rotation of CC bond in a different configurations may be possible, but the Fisher formula is restrict to rotation. It is only one form. This is called as a eclipse. Now we have discussed the Newman projection formula. Newman projection formula, the formula can be drawn molecules having the 2 or more carbon atoms. Those formula can be drawn, it may be by projecting the molecules such that the central CC bond is perpendicular to the plane of the paper. These molecules can view the CC bond is axis, and hence rear carbon atom can be seen as covered by the front carbon atom. The front carbon atoms, they may be represented by this point. Front carbon atom, it may be represented at like a points which having a 3 bonds. This is 1 bond. This is 3 bond, and this rear carbons circle which is represented by this circle. Rear carbons म्हणजे पाठीमागचा कार्बन, हा पुढचा कार्बन म्हणजे फ्रंट कार्बन आपण जे म्हणतो. ओके, हा पुढचा कार्बन आणि हा बॅकचा म्हणजेच पाठीमागचा कार्बन. फ्रंटचा कार्बन हा डॉटने दाखवतो आणि सर्कलने बॅक साइड कार्बन दाखवतो, त्याला आपण rear carbon atoms. The central CC bond is not visible, परंतु जे सेंट्रल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो असतो तो आपल्याला दिसत नाही. But due to rotation about the CC single bonds, the atoms or groups adjacent carbon assumed to be different plane or different relative positions. They will result different conformations. For example, the ethane molecules has 2 conformations. One conformation is called staggered, and other conformation it was eclipse conformation. So this is first conformation is the eclipse. Eclipse conformations म्हणजे काय? If the carbon atom we can rotate at a 60 degree, they form change to another. It must be these all the groups which are eclipse. Eclipse म्हणजे काय की एकमेकाच्या जवळ असतील असे 2 ग्रुप व हे 2 बॉन्ड एकमेकाच्या जवळ असतील एकाच लाईन मध्ये, तर त्याला म्हणतो आपण इक्लिप्स कन्फर्मेशन. स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन म्हणजेच जर आपण हा मॉलिक्यूल 60 डिग्रीने रोटेट केला, कोणता बॅक साइड कार्बन, फ्रंट साइड कार्बन तसा ठेवायचा आणि बॅक साइडचा कार्बन आता रोटेट केला 60 डिग्रीने, म्हणजेच असा जर रोटेट केला तर कसं होईल, अशा टाइपचं कन्फिगरेशन, राइट. सो दोज सिमिलर ग्रुप्स which are opposite in manner, opposite, it is called as staggered conformation, which is called as staggered conformation.
and hence Newman formula, which is suitable to represent conformation of molecules obtained by rotation about this carbon-carbon single bond. The distance between adjacent groups and repulsion between may be easily understood. This formula as central C-C bond is not visible, but effect of this bond during chemical reaction can be understood. For examples, now we have discussed is here eclipse conformation. So these hydrogen atoms which are near to each other, therefore it gets repulsion, and hence such conformations which are less stable, and hence these bonds which is transferred or rotated from back carbons at 60 degrees. Right? Now we have discussed Sawhorse projection formula. Sawhorse projection formula, it means the formula is holding such that this CC bond, this is carbon, this is second carbon. So CC bond, carbon-carbon bond is at an angle the plane of the paper. On the central CC bond is drawn is elongated line of 45-degree to horizontal line. The Sawhorse formula, the holding that the CC bond at angle to plane of the paper and the central CC bond, that is the green color bond, this is CC bond, they drawn a line angle 45 to the horizontal line. This conformation of the molecules can be rotated along this carbon-carbon single bond. So this Sawhorse formula can be used to draw various conformation of the molecules. The rotation about this carbon-carbon single bond, this is a single bond, CC bond, can be explained as formula. The central bond is clearly visible and hence useful to represent the stereochemical reactions. For examples, so those formula, this is three different groups X, Y and Z. Similarly G, F and E. So these bonds we can rotate like this. At 180-degree rotation, what happens? Firstly rotate on this manner. So this F is above. Similarly, we can rotate this on clockwise or anti-clockwise. This is clockwise rotation, so Z is above. So next conformation is obtained like this. Right? Similarly, this both carbons we can rotate. This carbon is rotated clockwise rotation. This carbon is rotated anti-clockwise rotation to use such a conformation in this Sawhorse projection. Secondly, we can rotate this, right? Only rotation of this clockwise rotation to use such conformation. These molecules also we can rotate like this anti-clockwise rotation, and this is a clockwise rotation. This clockwise rotation, and this carbon is anti-clockwise rotation. So such a type of conformation of the Sawhorse projection formula. Now we have learned how to interconversion of projection formula maybe occurs. It means this conversion Fisher formula is Sawhorse. So this formula we can conversion. It may be okay. So how to this convert for this carbon CC bond is oriented respect to plane of the paper. But are other bonds plane of the paper which is plane below and which is plane on the paper. This may be interconversion should not affect the stereochemistry, but they differ stereogenic center. Now we have seen this formula. So this is some points which are very important
for the interconversion. Now first points we have, sorry. So first convergence, but no, these molecules can be represented in the group depending on the which molecules being the interconvertible. Now these Fisher projections, sorry, this is two similar group which on same side, so name is a erythro. Two similar group which on opposite side, name is a thrio. So it is name is a erythro 2,3-dichlorobutane. So this formula, this is a Fisher projection formula. Fisher projection formula we can write in the form of this wedge and dash formula. Right? This is wedge and dash formula. So this CS3 is a dotted line below the plane. This CS3 is right dotted line having both carbons B and A carbons. This group is left side, this group right side. It just shows in or plane of the paper, that is solid line, this is solid line, this is solid line. So this is a wedge and dot formula. We can write the Sawhorse formula. This is the Sawhorse formula. So this wedge and dot formula you can write in the form wedge and dot formula, like two methyl group which are below the plane. So write this below the plane. CS3, other point B group, it is also below the plane. Next, this group we can write this below the plane. Then left hand side, which one? Hydrogen. So this is left hand side hydrogen, right hand side chlorine. Right? Similarly, A is hydrogen is left side, right hand side chlorine. Similarly, B carbons, left side hydrogens and right side chlorine. So this is we can make, this is Sawhorse formula. Now, by rotate by 180 degree on chiral carbon B, this carbon we can rotate at 180 degree. Then what happens? This methyl group is above the plane, so this is anti-clockwise rotation. Then what happens? We can rotate this. So this group we can rotate like this, anti-clockwise. Then what happens? This hydrogen is right hand side and chlorine is left side. Okay, this is chlorine is left side, hydrogen is right side, and methyl is above. Right. Similarly, the carbon A we can rotate at 180 degree. Then what happens? आपण जर हा कार्बन असा रोटेट केला 180 डिग्रीने तर काय होईल? अँटी क्लॉकवाइज रोटेशन. तर क्लोरीन लेफ्ट साइडला जाईल आणि हायड्रोजन राइट साइडला जाईल. झाले का इथे बघा, दिस क्लोरीन इज लेफ्ट साइड and hydrogen is a right side. So this is which type of conformations? One of the conformation is by rotating the one carbons. So E carbons give the this type of conformation. We can rotate A carbon only to give this type of rotation. So all conformations which are in the form of staggered conformation. These are staggered conformations. कारण हा मिथिल ग्रुप, दिस इज इक्लिप्स फॉर्म. व्हाय इट इज इक्लिप्स? कारण हा मिथिल ग्रुप आणि हा मिथिल ग्रुप कसा आहे, एकाच साइडला आहे बघा, एकाच साइडला, आपण एकाच साइडला. आपण ह्या बाजूला जर बघितलं तर हे दोन्ही ग्रुप, हा मिथिल ग्रुप आणि हा मिथिल ग्रुप कसा दिसेल, एकाच लाईन मध्ये दिसेल. सो इट इज इक्लिप्स फॉर्म and they convert staggered by rotating any one carbons by 180 degree rotation. Secondly, next molecules now we have discussed to convert Fisher to Sawhorse. So this is a
3O compounds. Why it is a 3O? Because similar group on opposite side. Okay, दोन similar group opposite side ला असेल तर त्याला म्हणतो आपण 3O. So 3O 1 2 3, so 2 3 dichlorobutane. So this formula, Fisher formula, we can write in the form of wedge and dot formula. So this methyl group below the plane, this methyl group below the plane. Then this chlorine left side, hydrogen is right side, hydrogen is left side, chlorine is right side. Wedge dot formula we can write in the form of solvers. तर हे दोन्ही मिथिल ग्रुप कसे येतं? बिलो द प्लेन. लिहून काढायचे बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन. ओके, त्यानंतर ए कार्बन बघूया आपण इथला. सो ए कार्बन, क्लोरीन कसा आहे? लेफ्ट साइडला, क्लोरीन इज लेफ्ट साइडला. हायड्रोजन कसा आहे? राईट साइडला, हायड्रोजन राईट साइडला. सिमिलरली दिस हायड्रोजन इज लेफ्ट साइड, हायड्रोजन इज लेफ्ट साइड. Chlorine is right side, those chlorine will be right side. So this wedge and dot formula we can write in the form of solvers. And then two types of projections will be occurred by rotating any one carbons. आपण समजा हा सुरुवातीला बी कार्बन जर रोटेट केला इथला at 180 डिग्री जर रोटेशन केलं, काय येईल? अशा प्रकारे रोटेशन केलं काय होईल? हा CH3 वर जाईल आणि नंतर राईट साइडला हायड्रोजन, लेफ्ट साइडला क्लोरीन. झालंय का इथे बघा? अशा प्रकारे जर आपण रोटेशन केलं तर हा झाला राईटला, हा झाला लेफ्ट. अशाच प्रकारे सेकंड रोटेशन केला आपण, हा ग्रुप जर रोटेट केला आणि हा जसाच तसा ठेवला तर तुम्हाला सेकंड कन्फर्मेशन मिळेल. म्हणजे CH3 असा वर जाईल, हायड्रोजन लेफ्टला आणि क्लोरीन राईटला. बरोबर झालंय का? क्लोरीन राईटला, hydrogen leftला, CH3 वर. This is staggered conformation. Okay, so this is the some of the rules for you can write the Sauer's formula. So what is the firstly Fisher projection formula? The horizontal bonds above the plane of the paper, terminal are below the plane. The central CC bond is first written in slanting manner. Slanting is अशा प्रकारे लिहायचं, slanting manner. The terminal vertical bond drawn vertically. हे टर्मिनल जे बॉन्ड आहेत हे हा एक आणि हा एक, हा कसा लिहायचा आहे? वर्टिकल लिहायचा, म्हणजे असा वर्टिकल पोझिशनला लिहून टाकायचा. वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड and horizontally downward and horizontal bonds above the plane like this, right? वरच्या बाजूला now to convert this Sauer's form to Newman projection, right? So this is the two carbons, carbon A and this is a carbon B. So this formula, Sauer's formula, this is a Sauer's formula. This Sauer's we can write in the form of Newman projection. So पहिला कार्बन घेऊया A कार्बन, बरोबर आहे? A कार्बन म्हणजे फ्रंट कार्बन आणि B कार्बन म्हणजे बॅक कार्बन किंवा रिअर कार्बन बोलतो. आता फ्रंट कार्बन बघा, कॅपिटल A. मिथिल कसा आहे? बिलो द प्लेन. लिहून टाकायचं बिलो द प्लेन मिथिल. लेफ्ट साइडला काय आहे? क्लोरीन. सो लेफ्ट साइडला क्लोरीन. राईट साइडला हायड्रोजन. सो दिस इज राईट साइडला हायड्रोजन. ओके, सिमिलरली आता हा बॅक साइडचा कार्बन कसा दाखवतो आपण? सर्कलने दाखवतो. असा सर्कल आहे, हा बॅक साइडचा कार्बन. आता बघा हा मिथिल ग्रुप कसा आहे? बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन. नेक्स्ट लेफ्ट साइडचा हायड्रोजन, लेफ्ट साइडचा हायड्रोजन. हा बॅक साइडचा क्लोरीन कसा आहे? राइट हँड साइड. ओके, दिस इज इक्लिप्स फॉर्म. कशामुळे इक्लिप्स फॉर्म आहे? बिकॉज बोथ atoms or the groups which are near to each other, एकमेकाच्या जवळ आले की त्याला म्हणतो आपण इक्लिप्स कन्फर्मेशन. दिस इज अ न्यूमन प्रोजेक्शन. So this Newman projection formula we can draw in the two forms, which is first
दिस रिअर कार्बन म्हणजे आपण आता काय करणार आहे, कोणता तरी एक कार्बन 180 डिग्रीने रोटेट करायचा. फॉर एक्झाम्पल आपण सुरुवातीला हा कार्बन रोटेट करू 180 डिग्रीने. काय होईल रे, हा कार्बन 180 डिग्री रोटेट जर केला तर मिथिल ग्रुप पुढे जाईल, वरच्या बाजूला जाईल. असा रोटेट करायचा, क्लॉकवाईज रोटेशन. तर हायड्रोजन लेफ्टला आणि क्लोरीन राईटला. बघा हा इकडे आला, हाच आपण रोटेट केला ए. तर मिथिल ग्रुप हा वरच्या साईडला, बरोबर आहे, बरोबर आहे. दिस इज हा फ्रंट साईडचा मिथिल पुढे गेला 180 ने वरच्या बाजूला. असा जर आपण रोटेट केला तर हा हायड्रोजन कुठे जाईल, लेफ्टला, क्लोरीन कुठे जाईल, राईटला. आलाय का इथे बघा, लेफ्टला, राईटला. ओके. अशाच प्रकारे आपण जर बॅक साईडचा कार्बन रोटेट केला 180 डिग्रीनी तर हा मिथिल ग्रुप कुठे जाईल, इथे वरच्या बाजूला जाईल. झालाय का, गेलाय का बघा. हा फ्रंट कार्बन, ए कार्बन जसाच तसा इथे आहे का, हा जसाच तसा, परंतु फक्त बॅक साईडचा कार्बन चेंज झालाय. म्हणजे मिथिल वरच्या साईडला, इथं लेफ्टला क्लोरीन आणि राईटला हायड्रोजन. बोथ conformation is in the staggered conformation. Why staggered? Because all these group can away from each other. Okay. So सगळेच हे दोन्ही ग्रुप आपण बघितले की एकमेकांपासून कसे येतं, लांब येतं, म्हणून त्याला आपण म्हणतो स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन. तसं इथं आहे का, हा ग्रुप आणि हा पण ग्रुप दोन मेकाच्या जवळ आहेत, म्हणून त्याला म्हणतो आपण इक्लिप्स कन्फर्मेशन. And eclipse conformation are less stable as compared to staggered conformation because they produce repulsion between the two atoms of the groups. Now next points or next types we can draw these sawhorse to Newman. How will you draw these? Similarly, this capital A, it is a front carbon and this is a back carbon. So front carbons, methyl is group, right? So front carbon. So how will you draw these front carbons? Similarly, बघा मी तुम्हाला दाखवतो. हा पॉइंट आहे तुमचा म्हणजे फ्रंट कार्बन. ओके, दिस इज फ्रंट कार्बन, लेफ्ट साइड, सॉरी राईट साइड आणि लेफ्ट साइड, बरोबर. नंतर हा झाला ए, म्हणजे तुमचा झाला हा फ्रंट कार्बन. ओके. आता आपल्याला बॅक साइडचा कार्बन करायचा. तो कशाने दाखवतो आपण, सर्कलने दाखवतो. असा सर्कल काढायचा. ओके. आता इथले ग्रुप लिहून काढा. काय येईल, CS3, CS3, इथं Cl आणि इथे काय असणार आहे, हायड्रोजन. आता बॅक साइड जो कार्बन आहे तो बी कार्बन, त्याचा मिथिल ग्रुप कसा आहे रे, बिलो द प्लेन, असा बिलो द प्लेन. सो CS3, बरोबर. त्यानंतर हे दोन ग्रुप कसे आहेत, एक लेफ्टला आणि एक राईटला. सो इकडं लेफ्टला आणि एक राईटला. इथं कोणता असेल ते तो लिहा, हायड्रोजन आहे तो क्लोरीन. झालाय का बघा. अशा प्रकारे न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आपण ड्रॉ करायचा फ्रॉम सॉ-हॉर्स फॉर्म्युला. ओके. अँड देन सिमिलरली any one carbons we can rotate to give us different conformation. For example, those carbons we can rotate. Front carbons, आपण हा front carbon जर rotate केला at clockwise or anti-clockwise direction, so what happens, हा मिथिल ग्रुप पुढे वरच्या बाजूला जाईल. अशा तिथे आलाय का, इथं बघा मिथिल ग्रुप इकडे. आणि मग आपण असं रोटेशन केल्यानंतर क्लोरीन लेफ्ट साईडला, ओके, क्लोरीन लेफ्ट साईडला आणि हायड्रोजन राईट साईडला. सिमिलरली बॅक साईडचा कार्बन आहे, जर आपण असा रोटेट केला, क्लॉकवाईज करा किंवा अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन जर केलं तर कुठलं मिळेल, हा कन्फर्मेशन. मिथिल ग्रुप इज अबाव द प्लेन and two other groups which are below the plane. It is the left side chlorine, right side hydrogens, but front carbons which will be not disturbed. आपण त्याला डिस्टर्ब केलंय का, नाही, तोच असाच ठेवलाय, फक्त इथे बॅक साईडचा कार्बन आपण इथं रोटेट केलेला आहे, म्हणून हे कन्फर्मेशन आपल्याला मिळालं. तसंच आपण इथं काय केलंय, बॅक साईडचा कार्बन तसाच ठेवलाय आणि फक्त ए जर फिरवला तर आपल्याला हे कन्फर्मेशन. सो टू डिफरंट Newman projection are observed.
Now in these points we are convert like this Fisher projection into Sauvage into Newman projection. So this formula we are convert. So this is firstly, now C is here, this is a tartaric acid but which is 3O. Why it is a 3O? Because two similar groups which are in opposite side, एकमेकाच्या इथे अपोजिट आहेत म्हणून त्याला आपण 3O म्हणतो, 3O टार्टारिक ऍसिड. आता आपल्याला हा आहे तो फिशर प्रोजेक्शन म्हणतो आपण, फिशर प्रोजेक्शन, बरोबर. फिशर प्रोजेक्शनचं कन्व्हर्जन वेज अँड डॉट फॉर्म्युला मध्ये करायचं. वेज अँड डॉटचं कन्व्हर्जन सॉहॉर्स मध्ये करायचं आणि सॉहॉर्सचं कन्व्हर्जन न्यूमन करायचं. असं आपल्याला कन्व्हर्जन शिकायचंय. त्यामध्ये बघा फर्स्ट वी लर्न दिस फिशर प्रोजेक्शन. कसं लिहितो रे आपण फिशर प्रोजेक्शनचं वेज अँड डॉट फॉर्म्युला अशा प्रकारे. हा जो वरचा ग्रुप असतो ऍट वर्टिकल पोझिशनचा तो कसा असतो, असा डॉटेड लाईनने आपण दाखवतो, डॉटेड लाईन COH. सिमिलरली असा खालचा जो ग्रुप आहे तो सुद्धा डॉटेड लाईन COH. आणि हे साइडचे ग्रुप आहेत ते ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर विच इज शोज बाय सॉलिड लाईन. हा सॉलिड लाईन असा दाखवतो. लेफ्ट साइडला हायड्रोजन, राईट साइडला OH, लेफ्ट साइडला OH, राईट साइडला H. ओके, हा झाला वेज अँड डॉट फॉर्म्युला. तोच फॉर्म्युला आपण सॉहॉर्स मध्ये कसा लिहितो, हे दोन्ही ग्रुप जर बघितले, हा वरचा ग्रुप आणि हा खालचा ग्रुप कसा असतो, हा दोन्ही ग्रुप डॉटेड लाईन. आणि डॉटेड लाईन कशी दाखवतात, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर. दोन्ही ग्रुप असे दाखवायचे खाली. ओके, दोन्ही ग्रुप असे बिलो द प्लेन दाखवलेत का इथे बघा. COH इट इज बिलो द प्लेन, COH इट इज बिलो द प्लेन. ठीक आहे. त्यानंतर कार्बन ए चा जो ऍटम हायड्रोजन आहे तो कसा लेफ्ट साइडला आहे आणि OH राईट साइडला, देऊन टाकायचा. तसंच हायड्रोजन लेफ्ट साइडला लिहिलाय का, लेफ्ट साइडला हायड्रोजन, राईट साइडला OH. सिमिलरली बी कार्बनचा OH कसा आहे इथे लेफ्ट साइडला आणि राईट साइडला H, देऊन टाकायचा. लेफ्ट साइडला OH आणि राईट साइडला H. हा झाला तुमचा सॉहॉर्स. सॉहॉर्सचं कन्व्हर्जन आपल्याला न्यूमन मध्ये करायचं. आता हा झाला तुमचा फ्रंट कार्बन आणि हा झाला बॅक कार्बन. फ्रंट कार्बन्स आपण जो आहे तो कसा दाखवतो इथे डॉट, बरोबर आहे का. डॉट म्हणजे फ्रंट कार्बन आणि सर्कल आहे हे झालं तुमचं बॅक कार्बन. फ्रंट कार्बनचे ऍटम तसेच तसे लिहायचे ग्रुप्स. एक आहे बिलो द प्लेन COH जसाच तसा, लेफ्ट साइडला H, राईट साइडला OH. सिमिलरली बॅक कार्बन्स म्हणजे सर्कलचा एक बिलो द प्लेन कुठला आहे COH, राईट इज COH आणि इथला COH, बरोबर. त्यानंतर इथं राईट साइडला क्लोरीन आणि लेफ्ट साइडला OH आहे का, सॉरी दिस राईट साइडला H and लेफ्ट साइडला OH. सिमिलरली आपण आता काय करायचंय, कोणताही एक ग्रुप रोटेट करायचा ऍट 180 डिग्री. तर आपण असा जर बॅक साइड कार्बन रोटेट केला, बरोबर, इथं फक्त रोटेट कुठला गेला बॅक साइड. फ्रंट कार्बन जसाच तसा ठेवला आहे का, हा फ्रंट कार्बन जसाच तसा ठेवायचा. बॅक साइड कार्बन रोटेट करायचा आहे अशा पद्धतीने ऍट अँटी क्लॉकवाईज. अँटी क्लॉकवाईज केला तर हा COH ग्रुप पुढे जाईल, अपोजिट जाईल. गेलाय का बघा, इथे COH ग्रुप अपोजिट. असा रोटेट केल्यामुळे हा जो हायड्रोजन आहे तो लेफ्टला जाईल, OH राईटला जाईल. लेफ्टला हायड्रोजन, राईटला OH. Similarly, the mesotartaric acids, this is mesotartaric acids, they are in a erythroform by two similar groups which are same side. एकाच बाजूला आहे म्हणून erythro. Okay, so these write in the form of Fisher. Here, or this is another name, wedge and dot formula. It is a Fisher formula. Fisher we can write wedge and dot formula. So this is two groups, this acid group which are below the plane, other group which on the plane shown by solid line. In the Sauvage formula,
we can write these two carboxyl group which are below the plane like this, and this other group which is in left and right side, left and right side. So this first formula we can write in the form of Newman projection. So these front carbons, capital A, shown by COH group below the plane, other group left hand and right hand side. This circle which is rear carbons, so two groups, the one of the group is below the plane like COH, other group is right hand side and this is left hand side. So in this, the back side carbons, that is the rear carbons, we can rotate at anti-clockwise or clockwise rotation. They will show by rotating to use the other projections. COH is opposite to this group, and this is OH, this is S. It is eclipse form, and this is a staggered form. Staggered conformation more stable. Thank you.